Hello students of the 8th form, and today we are going to look through chapter 3F, English in Use, of our wonderful Spotlight 8 study book. Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Сегодня мы с вами разберем главу 3F, English in Use, нашего замечательного учебника Spotlight 8. And exercise 1, phrasal verbs, bring. Fill in, round, in, up, out, back, about, check in appendix 1. As you know, there are 3 appendices in the end of your book. Как вы знаете, в конце вашего учебника есть целых 3 приложения, и приложение 1 как раз отвечает за фразовые глаголы. Можете его открыть, чтобы вам было максимально понятно, как они формируются. In sentence 1. This song brings back happy memories from my childhood. Cause to recall. Bring back – это нести что-то назад, возвращать, но в данном случае навевать счастливые воспоминания из моего детства. Cheltenham is an ideal place to bring up your children. To raise. Вы уже наверняка знаете, что фразовый глагол to bring up означает воспитывать кого-то. Растить. В данном случае ваших детей. The new government has brought about many changes in education. Cause to happen. Пришло новое правительство, и оно стало причиной того, что в системе образования произошли множественные изменения. То есть to bring about это является причиной для чего-то, для того, чтобы что-то произошло. My part-time job brings in £400 a month. Make money. To bring in, соответственно, зарабатывать. И его работа по совместительству, на неполный день, приносит ему 400 фунтов в месяц. She passed out, and we brought her round with a glass of water to make conscious again. She passed out, это она упала в обморок, потеряла сознание, и мы ее вернули в сознание стаканом воды. So to bring round is to make conscious again. Shakira is bringing out a new album. To put on the market. To bring out это что-то выпускать, в данном случае новый альбом. И она выпустила его на рынок в продажу. Now exercise 2, word formation. Read the box, then complete the sentences with the correct form of the verb derived from the words in bold. Как всегда в таких заданиях мы сперва читаем то, что написано в табличке, а затем нас просят дополнить предложение словами, образованными от слов, выделенных жирным шрифтом. Forming verbs – формирование глаголов. Eyes goes to the end of nouns to form verbs. It means to cause, to be or to become. Sympathy, sympathize. Данные буквосочетания добавляются к концу подлежащих для того, чтобы сформировать глаголы. Они могут обозначать то, что что-то вызывает, то, что чем-то является, или то, что чем-то становится. Sympathy, sympathize, симпатия, симпатизировать. Видимо, это как раз случай с to be. I haven't written this phone number down, but I have memorized it. Обратите внимание, они сразу требуют от нас использовать правильную временную форму. Tony was very sorry, so he apologized for breaking the vase. We have to summarize a 3-page text for our English class. Такое иногда бывает. Mark has bought an old house, which he is going to modernize. The film characterized the captain as evil. Kim is very kind, and she never criticize anyone. Молодец, Ким, она очень добрая и никогда никого не критикует. Words often confused and exercise 3. Choose the correct word, check in the word list. Make sentences using the other words. Также в конце учебника у вас есть word list. Там вы можете найти те слова, которые у нас идут в каждой главе. Рекомендую вам также его открыть. Задание вам знакомое, мы должны выбрать то слово, которое лучше всего подходит здесь по смыслу. In the first sentence, who discovered, invented, found out the television. Discover – это что-то открыть. Invent – изобрести. Find out – это выяснить. Вряд ли можно выяснить телевидение как таковое. Открыть его тоже, потому что это не закон физики или другой закон природы. Его можно только изобрести. Who invented the television? He got a job, work, career as a flight attendant. Во-первых, у нас это устойчивое выражение to get a job. Во-вторых, сложно получить карьеру,
А работа это такая как бы вещь, которая тоже с глаголом get не очень сочетается. Поэтому he got a job as a flight attendant. Flight attendant это стюард в самолете, ну или стюардесса. Next. The company has got 200 employees, colleagues. Здесь интересно, надо просто пользоваться word-листом, знать значение. Employer это наниматель, employee это нанятый, наемный работник. Ну а коллеги, я думаю, тут вообще вопросов нет. Соответственно, в компании у нас 200 работников. He earns a lot, he has a high salary, of course. Money у нас не подходит, потому что тут high money, ну не знаю, я ни разу такого не встречал. Wages опять это одноразовые выплаты какие-то, да, почасовые. Вряд ли оплата по часу будет больше, чем зарплата. Поэтому мы используем слово salary. And the sentences with the words we didn't use. Do you know who discovered Australia and New Zealand? I've just found out that he told me lies. As soon as I finish my work, we may go for a walk. He is very successful in his career. This is the treaty between the employer and the trade union. Her colleagues respect her a lot. Can I borrow some money from you, please? Workers are protesting against low wages. So exercise 4. Fill in, add, by, in, under. Check in appendix 2. Then do the quiz. Check your answers. Опять же мы возвращаемся к приложению, только теперь к приложению 2, которое у нас работает с зависимыми предлогами. And let us look at the sentences. He left school at the age of 7 because he couldn't learn under pressure. Кто у нас покинул школу в 7 лет, потому что не мог учиться под давлением? Томас Эдисон или Исаак Ньютон? At the beginning of his career, he worked as a professor at the Boston School for the Deaf. Кто у нас в начале своей карьеры работал как профессор в Бостонской школе для глухих? Alexander Graham Bell or Charles Darwin? In 1448 he was in charge of his own printing shop. Кто в 1448 году был главой своей собственной типографии? Йоханнес Гутенберг, Мигель де Сервантес. He started his career in politics at the end of 1951. Abraham Lincoln, John F. Kennedy. Ну, логично, что Линкольн жил раньше, чем Джон Кеннеди, и уж точно не в 1951 году. By the way, there are answers. Now let us look at section B. Use your school textbooks to add 2 more questions to the quiz. Give them to your partner to answer. Используйте ваши школьные учебники для того, чтобы добавить еще 2 вопроса к этой викторине. Дайте их своему товарищу, чтобы он мог на них ответить. And for example, even at a young age, he showed great skill in composition. Сергей Рахманинов or John Lennon. And he became the father of Russian literature in the 19th century. Alexander Pushkin or William Shakespeare. You can add as many questions as you like. Можете добавлять столько вопросов, сколько пожелаете. And grammar revision, exercise 5. Put the verbs in brackets into the correct tense. In pairs, ask and answer questions based on the text. Задание на повторение грамматического материала, где мы должны поставить глаголы в скобках в правильное время. А затем нужно будет задавать и поотвечать на вопросы, основанные на тексте. And you are to listen to our Войс-бот, who has already done this task, and you are to hear the right variant correctly. Наш Войс-бот уже сделал это задание для вас, поэтому ваша задача только услышать правильный вариант, а потом мы перейдем к вопросу. So let us listen to it and read it. Alexander Graham Bell probably didn't know at the time that he had invented one of the most popular devices in modern history. In fact, he was working on a hearing device when he stumbled on the invention of the telephone. Bell was trying desperately to some way to help deaf people hear and communicate with others because he lived with his deaf mother and wife and was experiencing deaf people's problems firsthand. Bell went on to invent numerous other things, but we will always remember him for bringing us the telephone. Now you can check your answers and the questions.
Why will we always remember Alexander Graham Bell? Because he invented the telephone. How did Alexander Graham Bell invent the telephone? He was working on a hearing device when he stumbled on the invention of the telephone. Why was he trying to help deaf people? Because he lived with his deaf mother and wife and was experiencing deaf people's problems firsthand. And so on. You may continue as you please. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon and bye-bye.